Hello friends, welcome to our kitchen. ఈరోజు మనం కిడ్స్ ఫేవరెట్ అండ్ మై పర్సనల్ ఫేవరెట్ టు స్ట్రాబెర్రీ ప్యాన్ కేక్స్ చేసుకుందాం. We are going to make it in a more healthier way instead of using all-purpose flour. Whole wheat flour ni vaడుతున్నాం ఇక్కడ. 1 cup whole wheat flour, strawberry fruits, 1 cup oats, jaggery sugar, 1 egg, pinch of baking soda, half a tablespoon of vanilla essence, salt as per taste, butter or ghee to just fry the pancake. Fresh yogurt or curds, we need about 4 to 6 tablespoons. Fresh boiled and simmered milk, depending upon the consistency of the pancakes. Kids favorite strawberry pancakes ముందుగా ఓట్స్ డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్నాం. ఇలా డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్న ఓట్స్ని చల్లార్చుకొని పౌడర్గా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. స్ట్రాబెర్రీస్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఫైన్ పేస్ట్ లాగా చేసుకున్నాం. స్ట్రాబెర్రీ ప్యూరీ మనకి రెడీ అవుతుంది. స్ట్రాబెర్రీ ప్యూరీలోకి జాగరీ షుగర్ ఆర్ బెల్లం వేసుకున్నాం. మరొకసారి బ్లెండ్ చేసుకున్నాం. మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్న ఓట్స్ని ఇప్పుడు పౌడర్గా చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి 1 కప్ వీట్ ఫ్లోర్ ఆర్ గోధుమ పిండి, dry roasted and powdered oats powder, ఇప్పుడు ఓట్స్ పౌడర్ గోధుమ పిండి బాగా కలిసిపోయేలా కలుపుకున్నాం కదా.
ఇప్పుడు 1/4 tablespoon of cinnamon powder or dalchini powder, pinch of salt, strawberry and jaggery puree వేసుకుందాం. అలాగే ఫైన్లీ విప్డ్ హోల్ ఎగ్ని వేసుకున్నాం. ఇవన్నీ బాగా కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు 3 to 4 drops of vanilla essence వేసుకున్నాం. Three tablespoons of fresh yogurt or curds వేసుకున్నాం. Into this mixture we are going to add freshly grated beetroot puree for that extra texture. In this batter we are using all natural ingredients like whole wheat flour, oats which are a good source of fiber, strawberries rich in antioxidants, whole egg for the proteins. So it's good and healthy for kids and all. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమంలోకి ఫ్రెష్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకుందాం. మనకి మీడియం కన్సిస్టెన్సీ బ్యాటర్ కావాలి. ఫ్రెష్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకుని త్వరగా మిక్స్ చేసుకుందాం. ఈ కన్సిస్టెన్సీకి రెడీ అయిన kids favorite pancakes with strawberry batter 15 to 20 minutes రెస్ట్ చేసి pancakes వేసుకున్నాం. మరీ రన్నిగా ఉండకూడదు, పల్చగా అవ్వకూడదు, మీడియం కన్సిస్టెన్సీ చాలు బటర్. So let's rest it for 20 minutes. Kids favorite pancakes with strawberry తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని పాన్ పెట్టుకొని కాస్త బటర్ని గ్రీస్ చేయాలి.
మీడియం ఫ్లేమ్లో ప్యాన్ పెట్టి కుక్ అవ్వాలి. Yummy, tasty, delicious, kids' favorite pancakes with strawberry is ready. ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాం. Kids' favorite, my personal favorite, pancakes with strawberry is ready. మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ తినేయచ్చు, లేదంటే న్యాచురల్ హనీ కానీ మేపల్ సిరప్ టాప్ చేసుకొని తినచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ like, share and subscribe to RR Kitchen. Thanks again.